So in the last class, in volume 2, we have discussed about the discrete frequency distribution, and I have told to you about the formation of discrete frequency distribution. Now, continuous frequency distribution. So in the case of continuous frequency distribution, we have to discuss about the class interval and the frequencies. What is class interval? It is the difference between the lower limit of the class and the upper limit of the class. Class interval is the difference between the lower limit of the class and upper limit of the class. Now for example, 0 to 10, 10 to 20. See here, the lower limit is 0 and the upper limit is 10. In the second class, the lower limit is 10 and upper limit is 20. The difference between the lower limit and the upper limit is called class interval. The difference between lower limit and upper limit of the class is called class interval. Now here, types of class interval. Types of classes. Types of class interval or types of classes. See here, there are two types of class interval. One is exclusive method. ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Second one is inclusive method. One is exclusive method of class interval. The other one is inclusive method of class interval. Class interval ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ is also called as exclusive series. Inclusive method is also called as inclusive series. Exclusive method marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ 0 to 10. ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 to 10. 0 is the lower limit, 10 is the upper limit. 10 to 20. 10 is the lower limit, 20 is the upper limit. 20 to 30. 20 is the lower limit, 30 is the upper limit. 30 to 40. 30 is the lower limit, 40 is the upper limit. 40 to 50. 40 is the lower limit and 50 is the upper limit. See here, in the class of 0 to 10, we take all possible values between 0 to 9.99999 infinity. ಈ 0 to 10 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಇಂದ 9.9999 ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 10 ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 0 ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 10. Includes 10 but excludes 20. Includes 20 but excludes 30. Includes 30 but excludes 40. Includes 40 but excludes 50. So in the class of 0 to 10, we take all possible values from 0 to 9.9999
10 ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. In the class of 10 to 20 we take 10 to 19.9999, 20 ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. In other words, in the case of exclusive series, upper limit of one class becomes the lower limit of the next class. Upper limit of one class becomes the lower limit of the next class. Upper limit of one class becomes the lower limit of the next class. Upper limit of one class becomes the lower limit of the next class. Can you able to follow? Exclusive series ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 0, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 10. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 10, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 20. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 20, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 30. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 30, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 40. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 40, excludes 50. So this is called exclusive series. Can you follow? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 0, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 10. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 10, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 20. Includes 20, excludes 30. Includes 30, excludes 40. Includes 40, excludes 50. This is called exclusive series. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. No correction is required for the exclusive series. Now coming to the inclusive series. Coming to the inclusive series, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. Class interval. Class interval 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ both lower limit and upper limit of a class is included in that particular class itself. Both lower limit and upper limit will be included in that particular class itself. Lower limit ಮತ್ತೆ upper limit ಎರಡು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 is included, 9 is also included. 10 is included, 19 is also included. 20 is included, 29 is included. 30 is included, 39 is included. This is called inclusive series. Inclusive series ಅಲ್ಲಿ both lower limit and upper limit will be included in the particular class itself. Inclusive series ಅಲ್ಲಿ lower limit ಮತ್ತೆ upper limit ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. I am making the comparison. ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. No difference in exclusive series. But as far as the inclusive series is concerned, see the difference. 9, 10, 19, 20, 29, 30. 9, 10, 19, 20, 29, 30. ಇಲ್ಲಿ 10 minus 10, 0. 20 minus 20, 0. 30 minus 30, 0. No difference. ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 minus 9, 1. 20 minus 19, 1. 30 minus 29, 1. This is the difference.
Difference here is 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. We have to find out correction factor. Say difference between the two classes here is 1. It should be divided by 2. We will get 0.5. 10 ಗೆ ಮತ್ತೆ 9 ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1. ಈ 1 ಅನ್ನು 2 ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 0.5 a correction factor. 0.5 is the correction factor. If at all we want to convert the given inclusive series into exclusive, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು? 1 divided by 2. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು? 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Difference between the lower limit of the third class and upper limit of the second class. Difference between the lower limit of the third class and upper limit of the second class. Difference is to 1. Divide that 1 by 2. We will get 0.5. This is the correction factor. This correction factor has to be adjusted. If at all you want to convert the given inclusive series into exclusive, if at all you want to convert the given inclusive series into exclusive, you have to adjust the correction factor. The correction factor is deducted from the lower limit and added to the upper limit. Correction factor na lower limit ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ 1. This 1 should be divided by 2. We will get 0.5. This is the correction factor. ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 0 to 9 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.5. 0 ಇಂದ 0.5 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 0.5. 0 ಅಲ್ಲಿ 0.5 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 0.5. 9 ಗೆ 0.5 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 9.5 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಇಂದ 0.5 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 9.5 ಆಗುತ್ತೆ. 19 ಗೆ 0.5 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 19.5 ಆಗುತ್ತೆ. 20 ಇಂದ 0.5 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 19.5 ಆಗುತ್ತೆ. 29 ಗೆ 0.5 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 29.5 ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಇಂದ 0.5 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 29.5 ಆಗುತ್ತೆ. 39 ಗೆ 0.5 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 39.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ತು. 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5. So exclusive ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Upper limit of one class becomes the lower limit of the next class. This is how the class intervals are adjusted in the case of inclusive series. So class interval is of two types, exclusive and inclusive. The exclusive method is one where the upper limit of one class becomes the lower limit of the next class. Inclusive series is one where both lower limit and upper limit will be included in that class itself. Correction factor, difference between the upper limit of the first class and the lower limit of the second class. Likewise, upper limit of the second class and lower limit of the third class.
that difference is divided by 2. Here we will get 0.5. This 0.5 is the correction factor. This correction factor has to be adjusted to convert the given inclusive series into exclusive. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.